ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੋ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੋ। ਜਦ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਪੌਲਾ ਫੈਲਿੰਗਹੈਮ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਮਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਤੇ ਪੀਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਸਟ ਸੈਲਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਲੀਵ ਇਟ ਬਿਕਮ ਇਟ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ read a lot of books, but I'm really impressed by this writing because in this there are practical steps which tell us how to be happy, and despite the adverse circumstances which always surround us, how to come out of those and create an internal happiness. So swagat karte hain Dr. Paula Fellingham da. Welcome to the program. Thank you so much. I love being here. It's a pleasure. Thank you. So Dr. Paula, you have written 6 books and this has been a great book and I had the opportunity to read it as I was selling. It's really commendable. You know, you have given those practical steps what we require. So now today we would like to know that what are the 6 ways by which we can create joy, and despite the outside circumstances, whatever they are, how to have that internal bliss which guides us to be happy. Thank you so much for asking me. This is one of my favorite questions. So the first way, and if you think about it, how do you create your own joy? You think about it for a moment, you'd probably come to the same conclusion that the first way is to think gratitude. Focus on what you have, not on what you don't have. And it's so important that we understand this principle because you get more of whatever it is that you focus on. And if you're thinking about more and more things, then not thinking about how grateful you are for what you have, then it'll take you in a negative path. And so just being grateful and just being so willing to count your blessings, and it's so simple. One of my friends has a gratitude journal. Many people do, and we talk about it, but how many people at the end of the day write down what they're absolutely grateful for that day? And when we teach our children, as you're driving along, you've got them captive. You could say, you know, oh, look at this beautiful world that God gave us. Look at the clouds, aren't they lovely? Instead of thinking about, turn off that radio, talk to your children about gratitude. So what's the second step? The second step is to be others-centered. Because happiness doesn't depend on outer conditions, it depends on inner conditions. It isn't what we have, who we are, who we're with, where we're going, what we're doing that makes us happy or unhappy. It's what we think about it. For example, 2 people could be at the same place at the same time doing the same thing, and one is miserable and one is happy. Why? Because of a different mental attitude. If your mental attitude is to care about others, to be others-centered. One of my heroes is Mother Teresa. I love Mother Teresa, as so many people do. Mother Teresa said, spread love wherever you go. First of all, in your own home. Give love to your husband, your wife, your children, your next door neighbor. Now here's my favorite line and my favorite quote. She said, let no one ever come to you without leaving better and happier. Be the living expression of God's kindness. Kindness in your face, kindness in your smile, kindness in your warm greeting, close quote. So what I love about that is that when you are thinking about spreading love and you are thinking about others and you just love others, and then that light, that God-given light burns more and more brightly, and again, it becomes a habit and you're thinking of others before yourself. And yes, of course, I know it's important, and so many times women, you know, they give to others when they need to spend some time on themselves. But nonetheless, this is our second way that we can create our own joy, our own happiness, no matter what's happening around us, because love begets love. Absolutely. And with your experience, Dr. Paula, meeting thousands of people all over the world, when you adopt this trait, how does it change you? How does it bring happiness to you? Well, when you live in a state of love, then you understand that no matter what anyone says to you, if you love them truly, then you will
you will not take offense. Right. You will not judge. All the things, you will forgive quickly. Everything comes from love, as we well know. Right. But there's no blame, there's no judgment, if you truly love others, you're not going to blame them. You'll easily forgive them. So what's the third aspect which needs to be To be flexible and cheerful. You know, your ability to just not sweat the small stuff is an indication of your strength of character. And my first 4 children were daughters, and on our refrigerator we had this saying. It said, be pretty if you are, be wise if you can, but be cheerful if it kills you. And sometimes you just put on the happy face, and then the heart comes along. Right. But to be just flexible, to not worry about every little thing. Worry is like a rocking chair. It keeps you busy, but it doesn't get you anywhere. Right. And so many people, especially our sweet sisters, we worry. Absolutely. And men actually are better at not worrying than we are. Right. And you just... let go and let God. Yes, yes! And to live on a level, on a plane where you create your own happiness in part by just being flexible and, again, not worrying so much. There's a beautiful book like your book, Don't Sweat the Small Stuff. Yes, by Richard Carlson. Richard Carlson, Now let me tell you about this sweet man. I know his wife, and he had 2 daughters, and he was on a plane on his way to New York to be on the Today Show in the United States. Right. And he dropped dead from a heart attack in the plane and died instantly. And his wife, Christine, beautiful, lovely woman, went on, carried on with his work and continued to write the books. But she said, you know, throughout his life, he really didn't sweat the small stuff, but he was only 42. Yeah. Young man, but he had this, and I'll tell you one of my favorite things I learned from Richard Carlson. He said, lower your expectations. Because that flexibility used to be there, and between husband and wife, there was no problem. But today, you know, that rigidity is the major cause for all the tensions and problems. It's true. And so why can't we just lighten up? And again, you said, let go and let God. And let him come into your life and allow, just again, it comes to that love and being other-centered. If you are anticipating that sweet man coming home and he's worked hard all day long, don't greet him at the door with all your problems, you know, and put on your makeup and be that girl he fell in love with. There's a whole nother show on this. We will definitely learn more from you about better, you know, spousal relationship. Let's go for a short break, and we'll come back and learn more traits what we should acquire so that we can become joyful. Thank you. ਡਾਕਟਰ ਪੌਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਆਊਟਵਰਡ ਸੈਂਟਰਡ ਹੋਈਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰ ਟਰੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਦਰ ਟਰੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਊਟਵਰਡ ਸੈਂਟਰਡ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਈਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪੌਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਡੋਂਟ ਸਵੈਟ ਦ ਸਮਾਲ ਸਟਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਚਰਡ ਕਾਰਲਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ 42 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਜਿਡਿਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। They have always been there for me. From getting my dream car to celebrating life's special moments. Always bringing us joy. And now my loved ones can make them a part of their life story. Family is what you make, and they are a part of mine. Bassan Motors. Once again, welcome back to the program.
ਕਿਹੜੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਨੇ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਪੌਲਾ ਫੈਲਿੰਗਹੈਮ ਨਾਲ। ਆਓ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ। ਸੋ ਵਾਟਸ ਦ ਫੋਰਥ ਥਿੰਗ? Positive self-talk. Speak to yourself as kindly as you speak to your friends. Okay. And that's, everyone knows this, but it's a good reminder. Right. The fifth one is to ask good questions. And I love this one. Because we sometimes ask, why can't I ever remember names? Why can't I understand this computer? Yes! Right. And so if you say, what can I learn from this? Ask better questions. What can I learn from this? How can I help others? What can I do to be more loving and kind? Ask yourself good questions. And the last one is actually the one I wanted to spend some time on, and this is the choose to be happy. And I would like to quote on page 22 in the Believe It, Become It book is something that I love. It's dear to my heart. And it's what Mother Teresa read, she said, every day. Okay. It was in her office, and it was written by a man named Kent Keith. Okay. And it goes like this. People are often unreasonable and self-centered. Right. Forgive them anyway. If you're kind, people may accuse you of ulterior motives. Be kind anyway. Right. If you're honest, people may cheat you. Be honest anyway. If you're happy, people may be jealous. Be happy anyway. The good you do today may be forgotten tomorrow. Do good anyway. Right. Give the world the best you have, and it may never be enough. Give your best anyway, for you see, in the end, it's between you and God. It never was between you and them anyway. That's wonderful. And despite whatever happens, we should not change ourselves. From inside, we should be bubbling with that enthusiasm to help others and do good, whatever it is. Yes, and that's a choice. Right. Again, we choose, and you can, and that's partly what this book is about, an agency, and it's a powerful eternal principle. And I love the believe it. Believe that you can create positive change in your life. Believe that you can be more joyful and confident than you ever dreamed of being, because these are choices. Does it take effort? Yes, it takes effort. But what is a belief? A belief is a sense of certainty about something. If you say, I'm certain I'm a fine musician, then you will orchestrate just those things that will allow you to create that in your life. If you say, on the other hand, it works the same way with a negative belief, you know, I'm just a lousy musician, I've never been able to sing well. You're going to then produce those results. Absolutely. Whatever it is we truly believe in and have that sense of certainty about, including not sweating the small stuff, choosing our own, being grateful, all these things, we can do it. It begins with a belief in our heart and a confidence that whatever we and keeping our hand in God's hand can do together, we can achieve. Right. Wonderful. Absolutely, you're right. You know, if this kind of thinking comes, life changes and your perspective changes, everything flows. Because, of course, circumstances will not change, but your attitude towards those circumstances makes all the difference. It makes all the difference. Wonderful, Doctor. It was a pleasure talking to you. Thanks for your time. Thank you so much. Thank you. So, Dr. Paula Fellingham ने जो सानू दस्सिया है, चौथा पॉइंट जिहड़ा है पॉजिटिव सैल्फ टॉक दा। आम तौर ते की हुंदा है कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਲਫ ਟਾਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਲਫ ਟਾਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਸੈਲਫ ਅਸਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਟਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਦੇਖੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 22 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਡੂ ਗੁੱਡ ਐਨੀਵੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਗੈਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਬਾਈ ਵਾਟ ਅਦਰਸ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਟੂ ਅਸ। ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਪੌਲਾ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਤੇ 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਹੈਪੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਇਸਿਸ ਹਨ ਪਰ ਐਫਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਦ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰਾਂਗੇ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਐਫਰਟ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।